Ja, Design ist ja der größte Brand Shaper überhaupt und wir stellen hier in 4 verschiedenen Welten die Brand Aesthetics dieser unterschiedlichen Marken dar. Einmal für Mercedes-AMG als unsere Performance Luxury Marke, dann natürlich Mercedes-Maybach als unsere Ultimate Luxury Marke, Mercedes-Benz natürlich als die Marke des modernen Luxus bereits angekommen. Und last not least unsere neue Future-Marke Mercedes EQ, unsere Tech-Marke für den progressiven Luxus der Zukunft. Und so stellen wir mit verschiedenen Exponaten, mit Visuals, mit Materialien, mit Personen, aber auch mit 4 Skulpturen den unterschiedlichen Charakter dieser 4 verschiedenen Luxuswelten, dieser 4 verschiedenen Luxusmarken dar. Ja, die Brand Aesthetics müssen natürlich möglichst differenziert sein. Mercedes AMG, da arbeiten wir natürlich viel mit Schwarz, ein bisschen dieses Thema Race Performance auch von der Rennstrecke auf die Straße, aber natürlich als eine sehr athletische Beauty. Wie gesagt, neben dem Schwarz arbeiten wir sehr mit Rot, wie glühende Motoren, also sehr viel Emotion kommt dort in die Marke rein. Die zweite, Mercedes-Maybach, als die ultimative Luxusmarke muss man sich mehr in so einem warmen Roségold-Touch vorstellen. Es geht darum, hier wirklich das Erhabene darzustellen, die Bewunderung für das Erhabene durch diese Perfektion, die wir bei der Marke machen. Eine Sophisticated Beauty, wie wir das nennen, mit Grace und Elegance und allem, was dazu gehört. Mercedes-Benz als die Marke des modernen Luxus ist mittlerweile, wie gesagt, sehr bekannt in diesem neuen Look, den wir auch hier sehen. Wir sind gerade in der Mercedes-Benz World hier mit dem schwarzen Canvas, mit dem Silber als Markenfarbe da drauf. Natürlich einer stilvollen, zeitlosen Schönheit, die wir hier für unseren Hot Part der Essential Purity Philosophie darstellen. Und für den Cool Part natürlich diese Reduktion, diese Einfachheit, dieses Zeitlose, was eben auch sehr viel deutsche Design-DNA in sich trägt. Und last not least Mercedes EQ, so die Tech-Marke, die Future-Marke, die alle Case-Themen der Zukunft, wie wir das Auto in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich mehr ändern werden als in den 100 davor. Connected, Autonomous, Shared Electric, das muss man sich fast ein bisschen spacig vorstellen. Digital, aber trotzdem hyper-analog, mehr reduziert als reduziert, also seamless geht alles zusammen. Nicht nur die Formen, nicht nur die Farben, natürlich auch die Use Cases, wenn man an digitale Systeme wie MBUX denkt und so weiter. Sehr viel mit Schwarz, Black Panel, Blau als digitale Farbe wird hier gearbeitet. Und das sind jetzt nur ein paar Stichworte, wie wir diese 4 Marken voneinander trennen und einen eigenen Charakter dieser 4 verschiedenen Luxuswelten erzeugen. Ja, als Übung unseres Mercedes-Benz Aesthetics Art Labels haben wir hier 4 verschiedene Skulpturen gemacht, um den Charakter dieser 4 verschiedenen Marken auszudrücken. Es ist 4-mal eine Mercedes. Wir haben die Mercedes-Benz, of course. Wir haben die Mercedes-AMG, wir haben die Mercedes-Maybach und wir haben die Mercedes EQ. Und alle 4 dieser Damen drücken in verschiedener Weise durch ihre Form, durch ihre Oberfläche, durch ihre Farbe, durch ihr Material möglichst gut den Charakter dieser 4 verschiedenen Mercedes-Marken aus. Die Mercedes-AMG-Skulptur ist fast ein bisschen Art Deco, Streamline-Design, viel Power, viel Speed drin, schwarz, ja, bold, stark, sehr powerful. Die Mercedes Maybach ist sehr anmutig, sehr ehrfürchtig, sehr graceful in Rose Gold. Die Mercedes-Benz ist sehr sinnlich, aber zeitlos schön. In Silber natürlich auch ein gewisser Techie-Anspruch hier dabei. Und die Mercedes EQ mit ihrer weißen Oberfläche und der Transition, eigentlich diese Auflösung in Pixelform, stellt genau diese Transition dar, die wir in der Automotive Industry jetzt machen, von sozusagen einer Hardware in eine Software, in eine virtuelle Welt. Und so, glaube ich, repräsentieren diese 4 Skulpturen sehr schön den unterschiedlichen Charakter dieser 4 Arten von Luxus, dieser 4 Luxusmarken.
Well, we grouped our 4 different luxury brands along our hot and cool philosophy. So basically, let me start at the hot end with Mercedes-AMG, our hottest performance sports car brand, basically coming from the racetrack. We started 20 years ago, and now we managed to establish Mercedes-AMG as a leading world sports car brand, along with Porsche, Ferrari, you name it. And that is quite an achievement. The next one is Mercedes-Maybach, stands for the ultimate in luxury. This is a brand we keep shaping. Mercedes-Benz, of course, we transitioned from a traditional luxury to a modern luxury. And last but not least, Mercedes EQ, we just founded in order to create the future of the automobile, everything what we will change in the next 10 years more than in the 100 before. So this is our future brand of the progressive luxury. Well, of course, we try to create a very independent character for each brand and for each different type of luxury. So if I dive in a little bit into the brands, Mercedes-AMG, of course, is a brand that comes from the racetrack. So we see a lot of dark color, black, bold. Again, everything we do is on the hot part is beauty. So the Mercedes-AMG beauty is definitely more an athletic beauty, sporty cars. We work more with the color of red, very emotional color in contrast to the black. If you think of glowing engines and stuff, if you think of emotion of the red color, I think that color scheme is perfectly for Mercedes-AMG, for the performance luxury that brand stands for. Mercedes-Maybach as the ultimate in luxury fits very well within what you know from ultimate luxury brands outside the automotive industry. We work a lot with rose gold, warmer colors, a very rich brand that of course satisfies the highest and the ultimate in luxury for these customers. So it's about the admiration of the sublime by sophistication. And that's really what that brand stands for. So we are thinking of a sophisticated beauty, we are thinking of grace and elegance, and of course we think of a certain richness, always in combination with a certain high tech, as that is a Mercedes. Mercedes-Benz, again, we transitioned from a traditional luxury company to a modern luxury company to a whole new set of customers as well. And the look is quite known already. We're here in the Mercedes-Benz world, so you see the black canvas we are having, you see the silver as the brand color here in contrast with the Mercedes word brand with the star and so on. And that really tastefully designs a timeless beauty in combination with a certain simplicity that is a crucial part of German design history. And with that combination of what at first glance is opposites, we create that unique look for this brand. And last not least, Mercedes EQ as our coolest brand on the cool spectrum of our hot and cool spectrum, as the tech brand of the new CASE themes, connected, autonomous, shared electric. That stands really for that change in the automotive industry. We will go through and reinvent the car in the next 10 years more than in the 100 before. So you could imagine that brand very futuristic, almost like in spaceships. We work a lot with shiny black panel surfaces. We work a lot with blue color in order to create that high-tech character. Also, for each brand, we have patterns. For EQ, it's a digital rain. For Mercedes, we create, of course, stars at night. For Maybach, we are having a Mercedes Maybach pattern, and so on and so on. Also for AMG, of course. So there's certain elements we can play with in order to create these 4 different types of luxury for these 4 different brands. Yes, we made a little exercise in our art division. We have Mercedes-Benz Aesthetics, which is our art label, next to Mercedes Style, which is our product design label. Within this art label, we created 4 different sculptures for Mercedes.
So we're having the Mercedes-Benz, we're having the Mercedes-AMG, we're having the Mercedes-Maybach, and of course we're having the Mercedes EQ. And all these four ladies, of course, have a different look, different surfacing from rose gold, silver to white for EQ. They're having different body types. The AMG sculpture is almost a bit like Art Deco streamlined design, very fast, very powerful. And so each of these sculptures should really express in its shape, in its material, in its form, the DNA of these brands.